Mikrofon di yes. Hello friend, introducing us from SMK Mikael Surakarta, class Tech 11 TP3 Group 8, which consists of I Abita Majuvan Gavrilando, I Artanda Wainogroho. And Yaskeleto Julianto. and I am Yusai Distira. This video is a video of the end of semester summative assessment project from the subject of history, English, Javanese, and Indonesian, Fase F, Class 11, Semester 1, SMK Katolik Santo Mikael Surakarta. Hopefully useful for all of you. The May 1998 tragedy was a series of events that took place in Indonesia. One of them in the city of Solo or Surakarta and several other major cities. During the month of May 1998, this event involved riots, looting, and acts of violence mainly direct against ethnic Chinese in Indonesia. We are currently in one of the Coyudan trading area, which is one of the places where the May 1998 tragedy occurred. Okay, next I'm going to explain about the chronology in 1998. In the beginning, thousands of students from various universities gathered at the campus of Universitas Muhammadiyah Surakarta to carry out solidarity actions related to the Trisakti and Kejaya event. They moved to Jalan Solo Kartosuro, where they were confronted by security forces who tried to negotiate for them to return back to the campus. However, the students decided to continue the action and broke through the authorities. After holding praise and speeches, there was a dialogue between the students and the security forces, but the students' demands to remove the blockade were rejected. This triggered shouts of provocateurs and clashes with the security forces. The situation became chaotic, and some students fled. The riot spilled over into different areas of Solo, including destruction of public facilities, looting, violence, and sexual harassment. People of Chinese descent were also victimized, with many Chinese businessmen and women of Chinese descent targeted. Facilities that symbolize the socio-economic divide were destroyed, and several areas of Solo suffered arson and self-damage. The riots continue into the following day, May 15, 1998, with looting and vandalism still occurring in various parts of Solo. Also on May 16, 1998, the situation began to subside, but the riots had caused significant damage to the city. That's from me. Thank you. May 1998 riot in Solo, damaged and burned 27 shopping centers, 17 shops, 287 cars, and truck 570 motorcycles, 24 showrooms, 12 restaurants, 6 office and bank, and others. The death toll in the tragedy was at least 33 people. A total of 14 people were burned to death at Toserba Ratu Lues, while the rest were burned at Batasor Store Coyudan. Not only that, after the May riots, there were still cases of sexual harassment and rape against women of Chinese descent until July 8, 1998. At least 70,000 people lost their jobs due to vandalism and arson during the May 1998 riots in Solo. The causes of event that took place on May 13 until
15, 1998 was actually the Asian financial crisis or monetary crisis during the administration of President Soeharto. Impact of human rights violations. The incident left a mark of psychological and trauma for the surviving victim. Some of whom even ended their life because they could not bear the burden of trauma. Some went crazy, were exploited by their families, and disappeared abroad by charging their identity. Di sini saya sudah bersama salah satu narasumber yang akan kita wawancari dengan Bapak Badrudin. Ini kita dengan Bapak Badrudin, Ya. jadi kami akan mewawancari Bapak Badrudin, tapi sebelum itu peran saya pengacara Abhitama Johan Garulandu dari SMK PKL Surakarta. Oh, begitu. Kami di sini untuk melanjutkan assignment sumatif akhir tahun atau tugas akhir, Pak. Iya. Saya akan mewawancari Bapak. Mohon izin. Ya, monggo yang dipertanyakan apa? Ya, yang ke satu, Bapak Ibu, apakah pernah merasakan kejadian di hari kerusuhan 1998? Ya, merasakan sih, Wong itu terjadi di sini tanggal 14 itu bakar-bakaran dari pagi. Pagi hari itu udah toko-toko sepanjang toko mesti tutup semua. Yang sempat buka mesti dibakar. Itu kejadian kerusuhan itu. Yaitu gara-garanya pertama ya tanggal 13 ini kan di sini kejadiannya tanggal 14. Tanggal 13 itu Jakarta dulu. Itu penurunan Soeharto, masalahnya politiknya itu penurunan Soeharto dari masa Orde Baru diganti masa reformasi. Jadi selang satu hari itu langsung ke Solo. Ya, baru Solo kejadiannya. Itu sampai malam nanti berhari-hari di sini kebakarannya itu. Itu semua toko tidak ada yang berani buka waktu itu pas tanggal 14 itu. Karena sempat di Jalan Coyudan sini pernah toko sepatu tidak tahu kalau ada kejadian itu. Jam 8 dibuka langsung dibobol, dibuka, dilempar, dibakar. Dibakar ya, Pak? Bakar habis itu. Sampai banyak yang meninggal. Pegawainya yang kan ada di toko bata itu di atas itu ada pegawainya. Kan pintunya cuma satu. Karena kebakar ya itu tidak bisa lari. Jangan Ibu jelaskan atau jelaskan bagaimana keadaan suatu terjadi kerusuhan di sekitar kawasan Pedagang Coyudan. Coyudan sini. Ya. Ya kalau yang orang punya toko-toko ini kan orang China, dia masih takut, masih apa namanya trauma pokoknya. Jadi dia nggak buka dulu selama 1 minggu itu nggak buka dulu, terus kan ini juga pada rusak-rusak semua. Soalnya kan dibakar mas, dilempari apa itu botol pakai minyak tanah itu, ya toh. Ini semua pada rusak-rusak mas ini. Tapi kalau ini full semua itu udah. ya, kebakaran tapi kalau semua ya? toko ini kan diselamatkan orang Jawa, jadi nggak apa-apa. Toko itu pokoknya yang toko-toko mas ini sama orang kampung baik diselamatkan. Berarti itu yang kebakaran cuma toko orang Cina. Kalau Jawa Iya, itu enggak. Kalau ada. orang Jawa enggak. Pokoknya yang diancam itu orang Cina mas. Itu kayaknya anti Cina gitu, ya toh. Oh terus habis itu kan terus turunkan itu loh. Gus Dur. Iya, turunkan presiden itu. Lah terus mas di Coyudan ini kan terus apa? Dolar naik toh. Ya. Mas ini rame banget. Mas langsung naik. Berarti ada yang menguntungkan. Iya dia menguntungkan bagi kita, tapi kasihan juga orang Chinese. Tapi kita juga itu mas menyelamatkan dia. Kita menolong dia. Sampai makan kita yang masakin. Memang dia ngasih uang, kita masakin. Pokoknya dia nggak boleh keluar rumah dulu. Makan kita yang Terus ini semua dijaga. Jaga semua. Ya sama ada tentara, ada polisi. Kayak Terus apa itu namanya limas. Ya limas dikuran itu. Ya jadi pokoknya ya semua takutlah kita. Kalau kita sih nggak apa-apa. Orang itu yang pinter itu orang China sama.
Ya tapi menguntungkan bagi kita langsung Mas naik ke Bagaimana kronologi kerusuhan Mei 1998 di sekitar kawasan perdagangan Coyudan itu? Waktu mati semua. Karena Matahari Singosaran itu kebakar juga. Itu yang toko tertutup aja kebakar. Jadi semua habis. Habis semuanya. Jadi yang toko yang belum buka masih untung, masih bisa selamat. Tapi yang pagi buka habis Jadi yang kebakar. pagi buka itu udah mati semua. Iya, banyak kan pegawainya banyak yang mati. Wah itu heboh sekali itu waktu itu. Langsung berapa 3 hari Indonesia Solo mati. Tidak ada kegiatan itu loh. Tapi masih Karena ada listrik, Pak. mati semua listrik. Waktu itu 2 hari listrik mati. Nah, kebakaran di mana-mana, nggak cuma di Jogja, di daerah Solo manapun kejadiannya seperti itu, bakar semua. The conclusion, the 1998 May tragedy in Solo, Indonesia was a series of riots, looting and violence primarily direct against ethnic Chinese. Initially triggered by student solidarity action related to the Trisakti and the Giant events. The riots spread to various areas in Solo. The impact include property damage, deaths, sexual harassment, and the loss of tens of thousands of jobs. The tragedy also left severe psychological trauma for the surviving victim, with some ending their life. The main cause of these events was linked to the Asian financial crisis during the Suharto administration. The impact of human rights violation from May 1998 tragedy in Solo City include severe psychological trauma for the surviving victims, with some causing to end their life, case of sexual harassment and rape against Chinese women also continue after the riots. This incident mark of a dark episode in Indonesia history that left deep scars on society and highlights social instability during the financial crisis. Mr. Baturudin experienced the 1998 riots in Solo and witnessed the burning and destruction of shops around the Coyudan trading area. The event happened after the fall of Suharto in Jakarta on May 13, and Solo experienced riot on May 14. Experience riot on May 14, Mr. Baturudin revealed that there were provocateurs who triggered the riots in Solo. The condition at the time made Solo look like a dead city for 3 days, with shops shut down and trading activities completely shut down. The psychological impact involved fear and anxiety as well as economic loss. Mr. Baturudin hope that good and righteous governance can prevent the recurrence of similar events in the future, especially ahead for the 2024 election, to avoid potential dangerous provocation and rebellion. Value. So after conducting interview, we can consult some values so that this kind of event does not happen again. This value include: number 1, social and economic justice. Improving social and economic inequality is important to reduce tension and anger in society. Number 2, ethnic harmony. Strengthen the inter-ethnic harmony and promoting
to culture diversity are crucially valued to avoid ethnic conflict. Cultural diversity are crucial value to avoid ethnic conflict. Number 3, democracy and openness. Maintaining a strong democratic system and providing freedom of speech and popular participation can help prevent political discontent. Number 4, fair law enforcement. Ensure fair law enforcement to avoid violence or looting. Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться теперь губами. Темная ночь разделяет, любимая, нас, и тревожная черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, дорогую подругу мою, эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998.